Yes, pendulum with a bob of mass small m oscillate A to C. அப்ப இது mass the pendulum A ல இருந்து C வரைக்கும் oscillate ஆகுது and back to A such that PB is H. இது எவ்வளவு height ரைஸ் ஆதோ height H. If the acceleration due to gravity is G, then the velocity of the bob as it passes through B. Very simple question. இந்த மாஸ் இங்க இருக்கு, இங்க வருது. இங்க இருக்கிறப்ப at C potential energy will be equal to at B kinetic energy. So இதை வச்சு velocity நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த இடத்துல potential energy என்ன? m g h. என்ன? இந்த height ஒண்ணுதான். height h தான். equal to half m v square. அப்போ உனக்கு v தான் வேணும். v will be equal to root of 2 g h. H is capital H. Answer is root of 2 g h. Actually it's very simple. Mechanics ல நம்ம கேட்க வேண்டிய கொஸ்டின் இங்க பெண்டுலத்துல கேட்டிருக்காங்க. SHM ல. It is related with pendulum, so they have taken. But இது அந்த oscillation கான்செப்ட்ல இது energy concept. Total energy at extreme position is potential energy. At mean position total energy is kinetic energy. அப்ப என்ன நடக்குது? Whole potential energy is converted into whole kinetic energy.